नमस्कार. आयच्या ह्या खाशेल्या हिडोनात तुमकां सगळ्यांक येवकार. ह्या आठवड्या सावन आमी एक गजाल ठरयल्या की हिडोनांतलें राजकारण इल्लें कमी करप, पण राजकारण्या कडेन पॉलिसीचेर चड उलोवप. एकाच कारणा खातीर, कारण नवीन सरकार आयलां, नवीन मंत्री आसात, कांय पोन्ने मंत्री आसात जांचे कडेन नवीन पदां आसात, आनी तांचो तांच्या खात्या विशीं पळोवपाचो दृश्टिकोन, गोंया विशीं पळोवपाचो दृश्टिकोन, पॉलिसी विशीं, धोरणां विशीं पळोवपाचो दृश्टिकोन, आनी ही धोरणां गोंया खातीर, लोकां खातीर कशी फायद्याची थारूं येतात तें पळोवपाचो दृश्टिकोन. ह्या सगळ्या गजालींचेर आमी ह्या सप्तका सावन चर्चा करपाक सुरवात करता. आनी ह्या हिडोनांत आमकां आमचे बरोबर जे गॅस्ट आसात ते अशे आसात जंय म्हाका एक गजाल स्पश्टपणान सांगचीशी दिसता की फाटलीं कितलींशींच वर्सां गोंयाक असो पर्यटन मंत्री मेळ्ळो नाशिल्लो who looks like a tourism minister, who speaks like a tourism minister, and who has a vision for Goa's tourism industry and capacity to work towards that vision. अशे गोंयचे पर्यटन आनीक IT मंत्री, ताणें ITचो भार हाजे पयलीं सांबाळ्ळा, ते पर्वरीचे आमदार रोहन खंवटे. रोहन बाब, वेलकम. हे सगळ्यां बरें बरें उलयलो, पूण मुखार वच्चे पयलीं तुम्ही पर्यटन मंत्रीपद मागिल्लें का दिलें? आजपर्यंत राजकारणात येऊन आय हॅव नेवर मेड एनी केन्ना मागू ना काय, जे दिलां ते करून काम केलां. लास्ट टायम रेव्हेन्यू मिनिस्टर जेन्ना सुद्दां जाला तेन्ना मनोहरबाईन जी एंट्रस्ट केली, रेव्हेन्यू, IT, लेबर अँड एम्प्लॉयमेंट, आय थिंक आय टूक दोज डिपार्टमेंट्स अँड परफॉर्म. शेवटी कारकिर्दीन आज राजकारणात समज आयला, वी हॅव कम विथ अ चेंज, वी हॅव कम टू मेक अ चेंज, अँड आय एम व्हेरी हॅपी that this is something which is close to every Goan's heart. If we need to create a economic vertical in the right direction, नाल्यार employment करपाक जाय जाल्यार tourism becomes one of the main potential backbone. आनी फुडें समज आमी आमच्या लोकांक, शिकिल्ल्या वर्गांक IT क्षेत्रांत हांगा दवरतले जाल्यार IT needs to be in a right track. I think both the departments are quite challenging, but I'm happy to be in the center and the state government have kept this confidence and given entrust in these portfolios. तातूंतल्यान काम करपाची म्हजी फुडें चाल आसतली. तुम्ही म्हणटात की तुम्ही पर्यटन मंत्रीपद मागलें ना, तुमकां पर्यटन मंत्रीपद दिलें. कितें दिसता हाजी फाटली धारणा कितें आसतली? जाणी दिला तांची, वॉट वेर द एक्सपेक्टेशन्स, और तांची तकलेंतली गजाली कितें आसतल्यो जाका लागून हें मंत्रीपद तुमकां दिलें? तांच्या तकलेन कितें आसतलें हें तुमी तांकां विचारचें पडटलें. पूण म्हज्या तकलेन वेन इट इज बीन गिवन टू मी, फर्स्ट थिंग इज एज अ बॅकबोन आमी तो आज मायनिंगा मागीर टुरिजम हॅज बीन द बॅकबोन ऑफ आवर इंडस्ट्री. टुरिजम कॉन्ट्रिब्यूट्स टू ऑलमोस्ट अबाउट 16.5% ऑफ द टू द GDP ऑफ द स्टेट. आनी ताज्या खातीर आमी फुडें गोंय कशें व्हरपाक जाय, वेदर द वे वी आर एज अ डेस्टिनेशन एंड हाव वी क्रिएट दीस डेस्टिनेशन, अ लॉंग प्रोसेस नीड्स टू बी फॉलोड. आमकां 5 वर्सां मेळटा, पूण वी नीड टू हॅव पॉलिसीज रायट, द एक्ट्स रायट, द रिफॉर्म्स रायट. सो वी स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स दॅट. इन्फ्रास्ट्रक्चर जावं, बाकीच्या हाका एरियन वे वी नीड टू टच अपॉन, needing to create the ecosystem of creating employment and revenue to the state has to be the mantra for any state to grow. And tourism by default has been Goa has been a destination where it is preferred by every tourist, local जावं, domestic जावं नाल्यार international जावं. ते इंटरनॅशनलांतल्यान आमकां खंयचे लोक आमकां खरें जाय, डॉमेस्टिकांतल्यान खंयचे लोक जाय, हातूंतल्यान समज आमी समज तयार करतले जाल्यार वी नीड टू गीव वॉट दे वॉन्ट. We cannot just keep creating something just for the footfalls and do not have anything contributing to the economy of the state, nor create any opportunities. तुम्ही पद घेतकीर एक जे स्टेटमेंट केलें, जे पयलीं स्टेटमेंट तुमचें, जाचेर बोवाळ जालो म्हणना, बट इट लुक्स लायक यू आर प्लॅनिंग फॉर अ डिसरप्शन. आनी तें म्हळ्यार आमकां क्वॉलिटी ट्युरिस्ट जाय, क्वॉन्टिटी नाका. हें म्हणपा फाटलो पयली गजाल हेतू कितें आशिल्लो? यू आर ऑल्सो कनेक्टेड विथ हॉस्पिटॅलिटी सेक्टर in a private way, forget about the public way. And do you think this is your end goal or this is your first goal? Pehla म्हणल्यार जेन्ना once I have come in the system, I have been reviewing the whole department. The department is quite vast. First, I think this thing is required is we need to start auditing what infrastructure we have done.
there have been PPP models, there have been land which is leased out, there has been so many things as far as Goa tourism is concerned, which we have brought many stakeholders in the system with or without a plan. ताजे ऑडिट जावपाची गरज आसा, which I have already asked the department to start moving on those lines, where we do not have any big time consultant coming here. We just have our local people, stakeholders who are from the industry, chartered accountant, legal teams, mining and jalle तशेंच. Get them together and first audit and get the reality of these particular properties listed out, just to know where we are, what we are doing. Secondly, आमी फुडें प्लॅन काडटा आसतना आमकां आतां there are opportunities which we need to create. What are the opportunities which we need to look at? जेन्ना हांव क्वॉलिटी टुरिस्ट म्हणटा, जेन्ना क्वॉलिटी टुरिस्ट राजस्थान समज वता, जयपूर वता, कित्याक वता? FIT तुजो जो इंडिपेंडंट ट्रॅव्हलर येता, फॉरेन इंडिपेंडंट ट्रॅव्हलर्स जे येतात ते खंय वता? दे डोंट कम बाय चार्टर्स. वी आर फोकस्ड ऑन चार्टर टुरिजम. हांव ना म्हणना, बट चार्टर टुरिजम म्हणलें जाल्यार टुडे वी नीड टू स्टार्ट लुकिंग एट विच आर द कंट्रीज वी नीड टू लुक एट. Are we going by the same monotonous approach of getting what we are getting, or do we start moving out? Today you have Japan, you have China, you have Western Europe, you have so many areas which you need to increase the footfalls. How do you do it? आज PR आमकां अशी agencies जाय which we can start selling what Goa is, not make Goa a different destination. What Goa has. Kerala has a very clear narrative. कितें म्हणटा ते? Kerala God's own country. जालें. लास्ट 20 वर्सान आमचे गोंयचे नॅरेटिव्ह कितल्या फाटी चेंज जालें, एंड वाय शुड इट चेंज? आय थिंक वी शुड क्रिएट अ नॅरेटिव्ह दॅट लुक्स अहेड एंड पीपल आयडेंटिफाय Goa. Narrative? If there was a catch line, what's that catch line? It's going to come soon. We'll do. It's something. But what's your thought process? I'm not asking for an exact catch line. I have been a part but what's your, for you as a tourism minister, as a person who is born and brought up in this land, if you have to today market Goa to the world, what would be that catchphrase? हांवें IT मिनिस्टर आसतना हांवें गोवा आय स्पेल्ट आउट एज गोल्डन ऑपॉर्च्युनिटीज अवेलेबल म्हणून. I had said GOA, Goa, golden opportunities available. When it comes to tourism, we need to think more. आमचे सुवर्ण गोंय आमच्या दिशेन कशें, वी हॅव कल्चरल टुरिजम, वी हॅव हेरिटेज टुरिजम. थ्रू कल्चर आमची देवळां आसा, आमचे कितलेशेच आसा. हाव कल्चर इज नॉट शोकेस टू द वर्ल्ड. आमी शिगमो करता, शिगमो खातीर लोक येता. शिगमो कितें हें फेस्टिवल लोकांक खबर ना. आमी टोमाटिनो फेस्टिवलाक लोक वतात हांगाच्यान टोमाटां हें करपाक. But people wouldn't come here to know what is our culture, our heritage, adventure tourism, wildlife, kitle medical tourism. We have so many aspects that we can build upon. आता हाका आमी first we need to get the stakeholders together. आज कशें जालें, we have TTAG, we have CII, we have many people coming in. There is some tourism promotion board which has been formed. Now we need to actually know who is going to do what. आता पर्यंत आयल्याक there are so many things which have just been duplicated. You cannot be above, nobody can be above the legislature. You have to be in tune with what your ideas are. There are many recommendatory bodies that we are looking at forming, getting the experts from these fields together. Being in the industry, I know where the shortfalls were. First thing is to ease and give them what it is. आता ह्याना फुडें पयलीं कितें केलें हांवें? I realized that there are a lot of hassles during registrations, online registrations. आता हाडले आमी. We want to implement it. We have worked on it. We want to implement it. कित्या खातीर? सो दॅट तूं समज धंदो करता, धंदो कर. तुजें रेजिस्ट्रेशन ऑफिसान बसून तुजें थंयच्यान कर, कंप्लीट कर. तुका फावटी मारपाची गरजूच ना टुरिजम डिपार्टमेंटान. तूं वॉटर स्पोर्ट्स आसूं, PGs आसूं, तुजे हॉटेल्स आसूं, सगळे तुमी तुजें रेजिस्ट्रेशन प्रोसेस, रिन्युअल प्रोसेस सगळे ऑनलायन करात. तुजी सर्टिफिकेट सायन जावन घरा कडेन पावतली. वी वील ट्रस्ट यू विथ द इंडेमनिटी एंड वी वील से तुका घरा कडेन दिता. वी आर सॉर्टिंग दॅट इश्यू आउट. आतां हो तुका जालो आमी फ्रॉम रेजिस्ट्रेशन पॉयंट ऑफ व्यू. Now you go to the next step. You are talking about why tourists should come and not come. As tourists येतात, सगळ्यो फ्लायटी येतात, but we have complaints. Complaints कितें? Of how the beach is. We have to have integrated beach modules which include cleaning, management. It cannot be just cleaning and talking about it. You have surveillance, insecurity आज लोकां भितर आसा रातचे सांजचे भोंवपाक. Crime rates are there. You have touts, you have guides, you have people who are doing illegal things in the beach. They have to stop. And if they have to stop, we have to have an act and policy in place. आता इतली वर्सां जाली टुरिजम एक्ट आमच्या हातान येवना. My priority is to see that a tourism act which strengthens the backbone of the industry comes in. तो समज आयलो जाल्यार आमकां this act will be formed with taking all the stakeholders together. पण हो act येवपाची गरज आसा. कित्याक आसा?
कित्याक वी रियलायज दॅट तो एकट्या शिवाय वी मे कीप टॉकिंग, deliverables won't be there. It might be garbage, it might be... You need a legislation You that need a takes legislation. care, fundamentally a law that takes care of these basic things. You need to have a zone. आता तू एंटरटेनमेंट म्हणटा वता थंय चालला. You need to identify what you need where. And that is exactly where, along with the chief minister, we need to subscribe what type of things need to come. आणि त्या प्रमाणे काम करचे पडटले. Tourism industry, I am very positive that you have very positive minds in the industry. तांकां कितें जालां, today we are talking about casino tourism, an industry which is evolved by itself. One side we have people who are talking for the casinos, one side you have people who are against the casinos. We have had problems of the ships being in the water. There are so many things they have been doing. But casino tourism, we have survived in maybe a few amounts of money. But that is not the tourism we are looking for. We are looking for people who would come here, high spenders. तांकां ईज समज दिले, सिंगल विंडो दिले, वेडिंग डेस्टिनेशन्स केली, तांकां सिंगल विंडो दिलो जाल्यार दे कॅन एक्चुअली बी हियर एज रेव्हेन्यू चर्नर्स फॉर द स्टेट. आज आमचे कडेन कांयच नासतना येतात. बीच डेस्टिनेशन्स तयार केले, बाकीचे गोंयची इमेज युजली एटलिस्ट देशांतल्या हाजे खातीर तरी एक खंय तरी एक पवर्ट टुरिजमाची जाल्या. आज तुमी जेन्ना ह्या पोर्टफोलियो कडेन पळयतात आनी इंडस्ट्री कडेन पळयतात, डू यू थिंक इट इज इजी टू चेंज दीस इमेज without damaging the financial interests involved? It is a process and it is the government which has to work together. It cannot be the home department working differently. It cannot be the captain of ports working differently. It cannot be the tourism department working differently. A consolidated approach with priorities lined up towards the economy needs to be spoken about. आमकां गोंया खातीर कितें जाय, मायनिंगान कितें जाय आशिल्लें, मायनिंगान इतले कंप्लेन्स आयले, PAC जालो, इलिगल उलयले, सगळे उलयले. आज वी आर स्टील स्टक अप फॉर लास्ट 10 years ऑन द मायनिंग सिनेरियो. आज मायन ओनरा बरोबर तो गॅरेजवालो, तो ते मायनीचो च्या दिवपीवालो, कॅन्टीनवालो, वर्कशॉप रिपेअरवालो, ट्रकवालो, सगळे जाण जाम जाले एक सिस्टमान. Today we need to ensure that we do not have another thing like that happening in the tourism industry. We cannot afford to. As we keep clearing the things which have been issues, we have to start progressively working ahead. We have to start getting our map ahead. हे cleans करतले फुडें वतले जावंक शकना. Policy and practice need to happen together. Policy and practice needs to start moving. What has happened and what is to happen are two different parts. What has happened, ताजेर चर्चा करची पडटली, करेक्शन्स करचे पडटले, पूण ताज्या खातीर कितें करपा जाय ताजे खातीर बाकीची गजाली ओडून उरपाक जायना. उरचेच ना. एक आसा, हांवें पवर्ट टुरिजमाची विचारलें बिकॉज ही गोंयची इमेज जाल्या. आय थिंक आय कॅन कनेक्ट दॅट इमेज टू युअर बेसीक स्टेटमेंट ऑफ क्वालिटी वर्सीस क्वांटिटी. द क्वांटिटी will get reduced when the quality goes up, and the quality will go up when this image of pervert tourism goes down. How difficult, Rohan Bhav, is that process? When you are sitting in that chair today, you said that it cannot happen overnight. 2 years, 3 years, how much time it would take to, I'm not saying a defining shift, but at least the pervert side goes maybe 20% and the quality side goes 80%, at least for that to achieve. नाही, पहिले समजून जाय वॉट इज पर्वर्ट टुरिजम. ह्या पर्वर्ट टुरिजमा खातीरूच तुका क्वांटिटी टुरिजम येता, क्वॉलिटी येना. आनी क्वॉलिटी येतली जाल्यार पर्वर्ट बंद जावपा जाय म्हणटा तो. वी नीड टू एन्श्योर दॅट वी हॅव द रायट टायप ऑफ टुरिस्ट कमिंग इन. दॅट इज द सेम टायम इन दीस पीपल स्टार्ट गेटिंग क्लीन स्टॉट. आतां कितें जाता, काल एक सादो हांव मिरामारच्यान पणजे येतालो. आय सॉ बस पार्क्ड इन कांपाल, वे ऑन द फुटपाथ द पीपल वे लिटरिंग अराउंड विथ देअर प्लेट्स, ते कुकिंग केल्ले सगळे केले, रांदतात सगळे करतात रस्त्यार. ॲब्सोल्युटली अनएक्सेप्टेबल. समज पुलीस समज पुलीस रस्त्या वयल्या गोंयकाराक तूं रावयता आनी ताका फायन मारता, टुरिस्टांक फायन मारता. हाव आर दीस पीपल गोईंग विच आर अंडर द स्कॅनर ऑफ द म्युनिसिपॅलिटी एंड द पुलीस गोईंग विदाउट रेव्हेन्यू येना काय? हे टुरिस्ट आमकां बंद करचे पडटले. वी आर नॉट सेयींग हो टुरिस्ट जाय काय नाका. जो टुरिस्ट येतलो अवश्य बसीन येवनी, ट्रॅक्सान येवनी, कित्यान येवनी, बट दे हॅव टू यूज अ लॉज, they have to use a 1-star or a 2-star hotel. They have to have every facilities of Goa being used. How are you going to ensure that? That is where the act comes in place. Okay. The act with the rules will speak about what are do's and what are don'ts.
I've already started putting the department on the job. We're getting a legal firm through a consultant, which will be coming on board very soon. File already move केल्या, CMA को move केल्या. ती जायना पुढे we will ensure that within the next 30 to 40 days, we have an act in place, and my target is the forthcoming assembly, we introduce this act in the assembly. Are you saying, just for the sake of clarity, because this is very big what you are saying, की कायद्या भितर तरतूद आसतली की जो ट्युरिस्ट गोंयाक येता ताजे कडेन राबित्याची वेवस्था, म्हळ्यार ही फक्त बसींतली वेवस्था किंवा गाडयेंतली न्ही, जाल्यार प्रॉपर खंयच्या तरी लॉजाक किंवा रुमाक राबित्याची वेवस्था आसतली, हाजी गॅरंटी असल्यारच तो ट्युरिस्ट गोंया येवपाक शकतलो. कशात आणि प्रमोद, when you talk about legislation, this becomes all the more important. A statement made is a statement to do. आता तू म्हाका समज एडवोकेट कसो प्रश्न विचारतलो आनी हांव कोर्टेरीन रावन उत्तर दितलो, दॅट कॅन बी मिसट्रीड ऑन द लॉंगर इंटरेस्ट ऑफ गोवा. So I wouldn't find it as the right time today to answer this question of yours. Okay, the Which fine in days details, to come, the finer details of it. It cannot be tomorrow taken in misunderstanding, miscommunication जावंक जायना. ताज्या खातीर जी व्यवस्था तयार जातली, लिगली तकलेन घेवनूच करप जातली. वी विल एन्श्युअर दॅट एज वी टेक दीस थिंग्स इन प्रोग्रेसिव्ह. ओके, हांव बेजीक उलयता फायनर, पण हांवें चडूच फायनर विचारलें. तूं आदोगाद विदोगाद म्हणपाक इतली नाका. बेजिकली रस्त्याच्या सायडीन जी हळशीक चलता ती बंद जातली ह्या कायद्या लागून, इतली जर तुमी सांगपाक येता गोंयकारांक. तो कायदो आसून आजूय बंद जावंक शकता. कायद्यान कित्याक हाडटा आमी, टुरिजम कायद्यान कित्याक हाडटा, दॅट वी हॅव अ पर्टिक्युलर रोड मॅप फॉर एवरीबडी. आज समज एक बस भितर येता नाल्यार कोणूय येता, थिंक अबाउट इट. तुजे डेटा आसा, डेटा ना आसा, डेटा ना. इमॅजीन इफ यू स्टार्ट कॅरिंग द डेटा ऑफ एवरी पर्सन. टुडे यू हॅव टेक्नॉलॉजी वे यू कॅन पिक अप डेटा ऑफ एवरी पर्सन हू कम्स इन टू युअर स्टेट. You know the type of tourist coming into your state. You know what offerings you can do. तूं समज मुंबय गेलो, वेलकम टू द महाराष्ट्र नेटवर्क म्हणून तुका एक मोबायल फोना वयल्यान तुका मॅसेज येता. If tourism department starts giving you these messages and understands what type of tourists are coming, a lot can be done. You have so many proactive measures where IT can be enablers, the technology platform can Both be the enablers departments can work together to complement tourism in a very progressive manner. आता हांव एक ॲप चित्ता जे certain stakeholders can just send across when it comes to restricting crime. I've already started working on that also, on the beach belt, to give the security to our people. See, we have to start working on steps which will be giving confidence to the people की गोवा is safe. आज कितें जाय, गोवा इज अ सेफ डेस्टिनेशन. हें एकदम थ्रू मिडिया जावं थ्रू बाकीचे थोड्यो गजाल्यो गोंया जावन गेल्यो, तातूंत गोवा इज कम इन द लायमलायट. तूं जशें पर्वट म्हणटा ऑर अनसेफ कितें तरी म्हणटात. आमकां ती सेफ जागो आसा म्हणून कॉन्फिडन्स दिवचें पडटलें लोकांक, जाल्यारच क्वॉलिटी टुरिस्ट येतलो. हो टुरिस्टांचो भाग जालो. दुसरो फ्रॉम इकॉनॉमीक पॉयंट ऑफ व्यू, की सेक्टर जो आसा, जितले म्हणटात की जितले रेग्युलेटेड सेक्टर आसा ताज्या की चड अनरेग्युलेटेड सेक्टर आसा, इन्क्लुडींग ल्हान ल्हान लॉजीस आनी हे तुगेले बोर्डिंग्स आनी सगळें. एंड द Travel and Tourism Association itself says that the number is too high and we are not getting anything from that revenue. That is a complete black revenue, I would say. हाजी खातीर तुमी कितें करतले? ऑल दी स्टेकहोल्डर्स, TTA जी आसा, बाकीचे आसा, ऑलरेडी चर्चा आतां सुरू करतले आमी. वी वील स्टार्ट टॉकिंग टू ईच वन. एवरी पर्सन हॅज अ एक्सपेक्टेशन फ्रॉम अ गव्हर्मेंट. वी हॅव टू अंडरस्टँड दॅट गव्हर्मेंट कॅन बी ओनली अ फॅसिलिटेटर. Neither can I come into your business, neither should I come into your business. दोनदा तूं चलयता आसतना तुका इज ऑफ डुईंग बिजनेस कसो करप, तुजे रेवन्यूज वाडपाक आनी स्टेटाचे रेवन्यूज वाडपाक कितें करप, थोडे डेटा आमकां कसो मेळप. वी ऑल्सो नीड टू एनालायज. तूं आज जेन्ना गेस्ट हावस भरपूर आसा म्हणटा, टुडे वी वील प्रोएक्टिवली आस्क एवरीबडी टू रेजिस्टर देमसेल्व्स. इफ नॉट रेजिस्टर्ड देन वी वील हॅव टू लुक एट पार्ट 2 एज इट कम्स. But all these things will happen. We will be talking to every stakeholder in the industry. Shack owner असो, you are looking at an amnesty period. Shack owner असो, water sports असो, hotel industry असो, सगळे areas. We will ensure that we will talk to every taxi operators असो. We will talk to everybody. We will talk to everybody and try to see what best we can do. पूण एक समजूंक जाय, सरकार तेवटेन रावतलो आनी आमी हेवटेन रावन उलयतले तशें जायना. हांव आज समज तांचे कडेन हात फुडें काडटा so that we extend our arm, you extend your arm. The government Let has us work no together. business to be in business. At the same time, no business should be the out of bounds for the government also.
रेग्युलेशन आसपाकच जाय. रेग्युलेशन्सूच ड्रायव्ह करपाक सरकार आसता न्ही. पूण हांव समज हात फुडें काडटलो, तुका समज हांव आम कमिंग कॉलिंग यू ऑन द टेबल एज प्रेस एंड मिडिया टू टॉक अबाउट गोवा प्रोएक्टिवली, देन आय एक्सपेक्ट यू टू हेल्प अस. इफ आय एम कॉलिंग अ वॉटर स्पोर्ट्स पीपल, जाल्यार वॉटर स्पोर्ट्सान आज जे मॅच जाता सगळे कडेन जे एक मेळटा, वी नीड टू क्रिएट मॉडेल्स. मे बी वील हॅव टू टेक आतां एक बायणा बीच धर, एक मांद्रें धर, थोडे एरियाज आमकां सॅम्पल बिचीस म्हणून घेवचे पडटले. आनी ते सॅम्पल बिचीस वी वील हॅव टू क्रिएट इन अ मॅनर हाव वी आर लुकिंग एट क्रिएटिंग द रेस्ट ऑफ द Then replicate. then replicate them. So keeping one in north, one in south, we create what we want. Are and- you, or when what you the said people that want. when you said that you will ask everybody to register, are you saying that there would be an amnesty period for everybody? But आज मेरेन जे जाला ते जाला. From here on, government is going to give you an amnesty period. Come, get registered, come in the ambit, and let's look at the wider reach of the sector and the actual revenue of the sector from there on. Is that what you are proposing? We have already had expectations from TTAG. आम्ही उलयल्या on a informal mode. Formalities need to be worked out. We also need to understand how we can join hands and do things. They have a lot of expectations from the government. Government has a lot of expectations from them. आता हांव लेबर मिनिस्टर आसतना ताज्याक घेवन हांवें स्किलिंग अकॅडमी स्टार्ट केली. बारीक बारीक गोंयकारांक कशें जॉब मेळप, बाकीच्यांक कशें मेळप, फ्रंट ऑफिस, सेल्स, बॅक ऑफिस, किचन, प्रोडक्शन, सगळ्यात बेकरी, सगळ्यातून वी ट्रायड गेटिंग इन टू दीस कोर्सेस, मे बी ब्युटिशियन ऑल्सो. Today we would want the TTAG to proactively tell us that unemployed youthank, you have a name like Taj, you have big labels coming down to Goa. Today we want to ask them as TTAG, how can you formulate a policy to skill the unemployed Goans who would like to come into the hotel industry? Tomorrow they have options of working in a shack, to a restaurant, to a hotel, or they might be self-employed, or they may be opening their own business ventures. It is up to them. But we need to create this backbone. आता जसे ते मागता तसे आम्ही त्यांच्याकडे उलयतले, and we'll come to a place where we are able to, तेच तुका म्हणटा, one is revenue, one is employment. Every department which is towards the economy of the state should start thinking, whether ते GI, Goa Industrial Development असो, IDC असो, industries असो, tourism असो, we need people thinking in lines of revenue to the state, employment to the state. That is the only So way why we I can asked that create. question also is basically because that unregulated sector within our tourism is so huge that it can lead to a huge revenue generation. आम्ही 80% गोवन्स म्हणटात जाय म्हणून इंडस्ट्रीन. इंडस्ट्री म्हणटा 80% गोंयांस आमकां मेळत ना म्हणून. हांव म्हणटा लेट्स वर्क टुगेदर, स्किलिंग तयार करुया, वील प्ले देम एप्रेंटिसशीप, कित्याक ते येतात बारीक घरांतल्यान, तांकां घरूय सांबाळचें पडटा, तांकां बाकीचें करचें पडटा. लेट्स गीव देम अ बॅकबोन. आमी इतल्यो स्किमी काडटा जाल्यार यू एज अ हॉटेल इंडस्ट्री यू हॅव CSR, यू हॅव सो मेनी थिंग्स वीच यू कॅन पीच अपॉन. लेट्स गेट इन टू इट. तुम्ही विरोधा असताना आता न्ही पयलीं 12 ते 17 आनी एक भरपूर ट्युरिजमांतलो शब्द जो फेमस जाल्लो तो म्हळ्यार जंकेट्स. म्हाका अजून याद आसा, सामके अकस्मात लायमलायटा भितर आयलो जंकेट्स म्हणटा ते, आनी त्या जंकेट्सात तर तुमी ते विधानसभेक इतलो बोवाळ घालो, करताना गाजयली विधानसभा त्या टायमार. ह्या जंकेट्सांचें कितें जातलें? ज्या एरियेन आमी मार्केट करपा जाय, certain things are mandatory. You go for the thing in Berlin, ITB or whatever. These are mandatory parts which are doing. Today we have asked the agencies concerned to map and tell us why we have to go where. And if we go there, what is the thing what we need to come back. If we are going there as a PR agency, फाटले PR agency जाले आसतल्यो, what are we going to do there? थंय कितें आसतलो रोल? रायट फ्रॉम द हॉटेल इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्सांक बरोबर घेवन तांचो रोल कितें आसतलो? आमच्या गोंयांत स्टेक होल्डर्स आसा. आमी धाकटी पॅविलियनां घेतात थंय, ऑर वी आर अ पार्ट ऑफ समथींग इन द इंडिया मॅप. If Goa has to be big, Goa has to be broader, Goa has to start selling, and we need to look at quality, we need to showcase the culture of Goa. This medical thing, आमी खंयच्या सॅक्टरान आमी फुडें वचूंक सोदता, त्या प्रमाणे खंयची मार्केट आसा, त्या प्रमाणे आमकां पोजिशनिंग करचें पडटलें. आतां मेडिकल टुरिजम फॉर एक्झाम्पल. So these things will be carefully chosen. I've already told them की तुम्ही इव्हेंट कॅलेंडर आम्ही एकूचदा काडून वी हॅव टू प्लॅन. इव्हेंट आसता समज एप्रिलान, मे म्हयन्यान, जाल्यार 15 दीस पयलीं 10 दीस पयलीं एप्रुवला घेवन 5 दीस पयलीं 8 दीस पयलीं लोक वतात, जाल्यार थंय कांय करूंक पावना. युअर इव्हेंट कॅलेंडर फॉर द इयर, after taking the stakeholders who are talking about what we need to do, rest of them, we talk department, event management company कामाक घालून throughout the year calendar एकदा आमी समज दिलो
जाल्यार कोण कितें करतलो and derive maximum benefit out of it. एक म्हयनोभर वी नीड टू स्टार्ट बिफोर आय हॅव बीन वॉचिंग लास्ट 1 year or 2 years पॅन्डेमीक जावं बट डिजिटल प्लॅटफॉर्म्स आर नॉट मिनिमली युज्ड टुडे इफ यू नीड टू सेल to the world and create Goa as a destination, then you need to use every digital handle possible. It just can't be the old type of paper ads. खंय paper ads आहे ते बरें आसा but digitally तुजो इतलो connect वाडला आज which is not costly. At the same time, your outreach is much higher. You need influencers coming in, you have bloggers coming in, you have the new set of thoughts coming in who talk about Goa, talk about what is in Goa, talk about the unexplored avenues of Goa, talk about unexplored outreaches where we can be there. There are a lot to be done. And ते करतले जाल्यार I am very passionate about this subject of tourism and IT. Fortunately, ते entrance जे केल्ले आसा, I will also try to see how we can complement each other. Making Goa IT event destination जावं बाकीचे जावं कितलेशेच विचार येतले. So both the departments can work in tandem. In tandem, increasing these footfalls through the IT industry. Of the quality. Will automatically. Quality footfall. It will give you quality. लास्ट प्रश्न म्हजो तो म्हळ्यार टॅक्सींचो. सो टॅक्सीक हात लायतले काय आसा तशें चलपाचें? टॅक्सी प्रमाणे मॅन्डेटरी कितें आसा रिक्वायरमेंट दे हॅव ऑलरेडी कंप्लायड. I understand from the industry there are still some shortfalls which need to be done. So last few weeks I've been just spending to know where we stand. And I had given myself up to 30th of April to ensure that we start doing a few corrections and tell the departments to internally start making those things. तातून हांवें ease of doing business and online करपाक हातान घेतलें. फुडले विचार आतां घेता आसतना एवरी इंडस्ट्री टॅक्सी ऑनलायन जातल्यो? टॅक्सीकूय आपयतले, टॅक्सी कडेन उलयतले. आज टॅक्नॉलॉजी कोणाक तूं दवरूंक शकना. एवरीबडी हॅज टू गेट इन टू दॅट मोड. टॅक्नॉलॉजी वोंट स्टॉप फॉर एनीबडी. We need to create a win-win situation. Taxi people also become a very important stakeholder, and they also need to be as important as a water sports person, as other people in the trade who are contributing to the factor of providing a positive label for tourism as Goa as a good destination or preferred destination for the type of tourist we want to cater to. वेळ सारको सोंपला. आयटीचेर आमकां उलोवपाचें आहा पूण म्हाका दिसता नाव दॅट वी हॅव गॉट इन टू दीस मोड ऑफ टॉकिंग पॉलिसी वी वील डू अनदर इंटरव्यू आफ्टर सम वीक्स वेर वील टॉक ओनली अबाउट IT बट टुरिजम बीइंग द मोस्ट इम्पॉर्टंट पोर्टफोलियो दॅट यू हॅव. आज आमी टुरिजमाचेर उलयले. ह्यो आयडियाज येवच्यो, इम्प्लिमेंट जावच्यो आनी फुडें व्हरच्यो. आय थिंक म्हाका दिसता इतलेच सगळे जाण मागपाक शकतात. एंड एज आय स्टार्टेड दीस इंटरव्यू विथ यू आर वन पर्सन जाका पळयतकीर तरी आमी एक मातसो एक धाडस येता पळय की करतलो म्हणून तशें दिसता. सो आय थिंक तितलीच एक गोंयकार म्हणून अपेक्षा आनी तितल्याचेर थांबता. तथास्तु. थँक्स अ लॉट. कारण म्हाका खबर आहा हे सगळ्यो गजाली चालू आहा तरी आसतना वेळ काडलो आयले. प्लेजर टॉकिंग टू यू. थँक यू.